আগের দুটো ক্লাসে মেইনলি পড়ানো হয়েছে ব্যর্থতা, অর্থাৎ ফেলিওর, হৃদয়ের ব্যর্থতা। আজকের মূল টপিক হচ্ছে ব্যর্থতার কারণগুলো কি। কারণ ব্যর্থতা এবং ব্যর্থতার জন্য কি করা উচিত তার একটা রাফ অ্যাসেসমেন্ট বা আইডিয়া করা গেছিল। কিন্তু ব্যর্থতার কারণ যদি আমরা ধরতে না পারি তাহলে ব্যর্থতাকে পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে না, ব্যর্থতা থেকে ব্যথা চলে আসতে পারে। আজকের টপিক হচ্ছে ব্যর্থতার মূল কারণগুলোকে তুলে ধরা। আগের টপিক ছিল মেনলি হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে বলা ছিল হার্ট ফেলিওরের ইটিওলজিক বেসিস বা কজের মধ্যে নাম্বার 1 করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ, নাম্বার 2 রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ। ডেলিভারেটলি রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজকে সেকেন্ড পজিশনে রাখা হয়েছে, কারণ রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ থেকে হার্ট ফেলিওর সংক্রান্ত রিলেটেড সমস্যাগুলো মেনলি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ বা পভার্টি রিলেটেড কান্ট্রিজের সঙ্গে যুক্ত, গ্লোবালি না। গ্লোবালি কিন্তু মূল কজ করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ, সেকেন্ড কজ হাইপারটেনসিভ হার্ট ডিজিজ, and third cause rheumatic heart disease. Now, what is rheumatic fever? Rheumatic fever is basically a disease of poverty, especially in the overcrowded population or overcrowded environment, poverty, low socioeconomic class, rural area or urban slum area। এই এলাকার লোকজনরা অনেক বেশি সাফার করে। ডিউ টু ইমপ্রুভ হেলথ স্ট্রাকচার, ডেভেলপড কান্ট্রিজ or urban society, rheumatic fever is virtually rare or declining in incidence due to improvised therapy or management. Rheumatic fever is basically a multi-system disorder resulting from an autoimmune reaction or response to streptococcal group A beta hemolyticus. Almost all parts are involved because I have already stated that it is a multi-system disease. So, more or less, as for example, joints, central nervous system, heart, or other organs secondarily involved. But almost all the features undergo spontaneous resolution, but the cardiac disease or deformity may persist for years or even for the rest of the life. So it is a very vital from the point of view of cardiological disorders. Now, epidemiological aspect. Usually rheumatic fever is a disease of childhood in the age group of 5 to 14 years of age, and usually less common in older adolescent or young adult, virtually rare after the age of 30. Now, there is no clear genetic association, but there is a male-female ratio in the form of 1:2. That means females are much more commonly affected by rheumatic fever. Causative
organism, that is streptococcus group A beta hemolyticus. Usually, first there is an oropharyngeal or tonsillopharyngeal infection, preceded by a latency, usually in the duration of 1 to 3 weeks, but the mean being 1 to 5 weeks. But classical latency between onset of tonsillopharyngeal infection by streptococcus beta hemolyticus and development of rheumatic fever is about 2 to 3 weeks, the range being 1 to 5 weeks. It first involves or laps the joints and then kisses the heart. That is much more dangerous. Rheumatic fever, the pathogenesis. Rheumatic fever may affect the periarticular connective tissue and can occur after an untreated group A streptococcal infection. And the basis of infection and the sequence of infection is presented by a terminology molecular mimicry. That means in response to streptococcal infection, the body produces autoantibody against the various proteins of streptococcus, like M protein and others. In response to streptococcal antigen development of autoimmunity, that means the host produces antibody against M protein that may also be present in the cardiac tissues and other tissues having M protein or other peptides. এক্ষেত্রে বাংলায় বলছি উদরপিণ্ডি বুদর ঘাড়ে, অর্থাৎ after a latency of 1 to 3 weeks, the streptococcal antigen is virtually abolished from the population, but the autoantibody generated in response to that react with the M protein and other peptides of the tissues or cells of the heart as well as of the periarticular tissues. This is called cross-reactivity or type 2 hypersensitivity reaction. A cross-reactivity or type 2 reaction in response to streptococcal antigen constitute the basis of the pathogenesis of acute rheumatic fever and its consequences or impact on the organs. লেখাটা একটু ঠিক আছে। Now, pathological lesion, Ashraf body, is the hallmark of pathological basis of acute rheumatic fever. What is Ashraf body? এটা আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি কারণ তোমরা প্যাথোলজিতে এটা পড়েছো। What is Ashraf body? Anyone? Ashraf body is a swollen eosinophilic collagen surrounded by lymphocytes and macrophages, and that is clearly seen on light microscopy. Virtually from the MCQ purpose, Ashraf body or Ashraf nodule is the pathologic hallmark of acute rheumatic fever. Ashraf body basically a eosinophilic
swollen collagen surrounded by lymphocytes and macrophages. These two are the body defenses. Now, cardiac involvement in the viewpoint of pathology. Rheumatic fever involves all the layers of the heart, that is endocardium, myocardium, or pericardium. Now, in the pericardium, there is a serofibrinous deposition like that of butter in between two bread slices, that is known as bread and butter pericarditis. এইটার ভিজিবিলিটিটা ঠিকঠাকভাবে দেখা যাচ্ছে না কালারের জন্য। যাই হোক, the serofibrinous exudate in between the layers of pericardium produces pericarditis, and the name is bread and butter pericarditis. Now, the other component of the heart. First, initial presentation is an tonsillopharyngeal infection. Here, there is clearly depicted a white discharge or patch on the tonsil or tonsillar fossa with swelling and signs of inflammation in the posterior pharyngeal wall. As these two triggers and is manifested by fever, sore throat, with or without involvement of the joints. But I have already mentioned there is a latency of 1 to 3 weeks. So first, a streptococcal infection of the tonsillopharyngeal apparatus may unnoticed by the patient or may be ignored by the patients. So at the initial phase of that particular tonsillopharyngeal infection, the management, the evaluation and management is much more important for eradication of the rheumatic fever. Now, presentation. First, arthritis. I have already said 8 কি বলবো কথাটাকে pattern of arthritis. Sorry, arthritis. Usually, polyarthritis or in high or moderate risk population, it may be monoarthritis. Characteristic of arthritis are mono or polyarthritis involving main large bearing joints like knee, elbow, heel, etc. That is asymmetric in nature. So arthritis, usually polyarthritis. Number 2, involvement of larger joints, namely knee joints, heel or ankle, and there is signs of inflammation in the form of redness, swelling, warmth, and limited
immobility of the joints with or without joint effusion, that is totally asymmetric. So, oligo, poly, or monoarthritis, that is asymmetric, inflammatory, and a characteristic nature of migrating from one joint to others, known as migrating polyarthritis. This is the characteristic features, that is fleeting or migrating arthritis. Again, I repeat, polyarthritis, asymmetric in distribution, involving large joints, fleeting in nature, with the signs of inflammation, coupled with joint effusion and joint immobility. Now, cutaneous manifestations or skin manifestations. The classical manifestation is erythema marginatum. Erythema marginatum first appears as a macular eruption with central clearing, leaving a serpiginous spreading or migrating margin, erythema marginatum. 2 points are clear. Number one, erythema, and number two, marginatum. Show a small macular eruption with central clearing having a spreading margin. Margin, the characteristic of margin being serpiginous. Again, I repeat, a small macular eruption with central clearing producing a spreading margin in a serpiginous pattern, that is erythema marginatum. Presence of erythema marginatum is a virtually of the marker of cardiac involvement or cardiac presence of carditis. Sharp cutaneous nodules, usually painless, 0.5 to 2 centimeter in diameter, occurring over the bony prominences like the elbow, shin bone, or even spine or vertebra. Show painless, round, firm, mobile, and a size of 0.5 to 2 centimeter, the average being 1.5 centimeter, occurring over the bony prominences like elbow, shin, or even vertebra, or behind the occiput. Summarizing the whole thing, a painless, round, firm, mobile, nodular eruption in the range of 1 to 2 centimeter, the average being 1.5 centimeter, occurring over the bony prominences like elbow, shin bone, occiput, or even over the vertebra. This is subcutaneous nodules. It is also a marker of the presence of carditis. Now, cardiac involvement. I have already mentioned
Heart involved in its three layers: endocardium, myocardium, and pericardium. Impact on endocardium. Endocardium forms the basis of the mitral valve. So, in the initiation of the discussion, first I would like to highlight the endocardial involvement, that is involvement of the cardiac valves. So, valvular damage is the hallmark of rheumatic carditis. The mitral valve is almost always affected. Mitral regurgitation is common, and secondly, the mitral stenosis. Again, I repeat, pericardium, myocardium, as well as endocardium may be involved in acute rheumatic fever. Rheumatic carditis is a main concern regarding the management of rheumatic fever or rheumatic heart disease or rheumatic valvular heart disease. And again the MCQ, valvular damage is the hallmark of carditis. Valvular damage is the hallmark of carditis. Initial involvement is mitral valve in the form of mitral regurgitation. Aortic regurgitation alone is rare or may occur in combination with mitral regurgitation. Mitral stenosis takes a long period to develop due to pathological changes in the form of thickening, fibrosis, commissural fusion, shortening of the chordae tendon, or fibrosis of the papillary muscles. Involvement of the mitral valve initially produces a soft mid-systolic murmur that is due to inflammation of the valve leaflets, known as Carey-Combs murmur, not a murmur of mitral stenosis. It is a functional murmur resulting from inflammation of the mitral valve leaflets or cause. A mid-diastolic soft murmur, usually less than 3/6 in its intensity. Now, consequences of rheumatic fever on cardiac involvement or due to cardiac involvement. First, asymptomatic rheumatic heart disease, then symptomatic rheumatic heart disease. Asymptomatic rheumatoid heart disease can be categorized as borderline echocardiographic finding suggestive of rheumatic heart disease but not definite rheumatic heart disease. Asymptomatic first category is borderline echocardiographic finding suggestive of rheumatic heart disease. In conjunction with other features of rheumatic fever or Dr. Jones criteria, echocardiographic findings with suspicion or echocardiographic suspicion may constitute a diagnosis of rheumatic fever, probably but not definitely. Then the second category, subclinical but definite rheumatic heart disease. The patient may or may not have any symptoms related to cardiac involvement, but there is echocardiographic evidence of leaflet involvement as well as hemodynamic consequences. Then clinical and definite rheumatic heart disease, that means clinical evidence of rheumatic carditis in the form of presence of murmur as well as echocardiographic evidence of valve involvement. And then we go to the symptomatic phase, rheumatic heart disease causing heart failure, mainly that depend on the valve involved.
Mitral regurgitation produces left heart failure, mitral stenosis produces right heart failure, etc. So, failure or pattern of failure or category of failure depends on the valve involved. And rheumatic heart disease causing sequelae. That means development of the arrhythmias such as atrial fibrillation, atrial flutter, development of pulmonary thromboembolism, development of the left atrial thrombus, etc. And last but not the least, rheumatic heart disease without failure of medication or failure therapy, death of the rheumatic heart disease as well as of the patient. Rheumatic carditis works to be affected directly. Vibration is more common in children, as for example, mitral stenosis. Number two, mitral incompetence. Is it right or wrong? ঠিক বলছি না ভুল বললাম? Is now no initial phase mitral inflammation. I have already stated mitral regurgitation alone or in combination with aortic regurgitation. Isolated aortic regurgitation is uncommon. This is the initial phase. But with the sequelae, I have mentioned mitral stenosis, then mitral incompetence. Is it right or wrong? What is the wrong with mitral incompetence? This is mitral regurgitation, regurgitation of it. A stenotic valve is also incompetent. একটা স্টেনোটিক ভালভ কখনো কম্পিটেন্ট হতে পারে না। সুতরাং mitral valve incompetence এটা vague terminology. We should use the mitral regurgitation, not incompetence. Malformation in adult aortic stenosis or again aortic regurgitation, not aortic incompetence. Deliberately, I have mistaken these two things. Pulmonary valve involvement, direct involvement is usually not occur. It is a reflection of the changes in the mitral valve or aortic valve. And last but not the least, tricuspid valve. Tricuspid valve involvement, which particularly direct involvement, is a rarity. It occurs secondary to involvement of other valves. Korea. Already mentioned number one, polyarthritis. Number two, carditis. Number three, cutaneous lesion in the form of Sydenham's chorea. Number four, subcutaneous nodules. Now, Sydenham's chorea. In a chorioathetotic movement, usually following a latency of 6 weeks to 6 months, it is not an immediate phenomenon or occurs after 1 to 3 weeks. So, Sydenham chorea is a basically abnormal voluntary or involuntary movements involving mainly the head and the upper arm or upper limb. Occasionally, it may involve the trunk. So, abnormal, bizarre, jerking,
movements involving mainly the upper limb and an occasion head as well as on the trunk, but usually not on the lower limbs. Hemophilia may be generalized, that is, may be bilateral or may be unilateral, known as hemichuria. Rheumatic heart disease is diagnosed by number one, evidence of a preceding streptococcal infection, particularly group A beta hemolyticus, followed by presence of major criteria, minor criteria, or major and minor criteria. So, what are the major criteria? Number one, migrating polyarthritis or fleeting polyarthritis. Number two, carditis. Number three, subcutaneous nodules. Number four, erythema marginetum. And number five, Sydenham's chorea, known as Vitus dance. These five are major criteria. The much more important is carditis and migrating or migrating polyarthritis. আচ্ছা, মাইনর ক্রাইটেরিয়াটা মিস করে গেছি, মুখে বলে দিচ্ছি। নাম্বার ওয়ান, ফিভার। নাম্বার টু, arthralgia. Number three, PR prolongation. So fever, arthralgia, PR prolongation. These are the minor criteria. I have already missed in my slide. Sorry, again sorry. Investigations. First of all, complete hemogram including ESR and C-reactive protein in order to identify the signs or markers of inflammation. First, complete hemogram including ESR or C-reactive protein. Second, throat swab culture for group A streptococcus, but usually throat swab culture shows negativity because during my diagnosis I have already lost 1 to 3 weeks. In that particular situation, the throat swab culture is virtually negative for group A beta hemolyticus. So this has got minimum significance. Third, the serological test. As I have missed to detect the streptococcus in the throat swab, so I should go for the footprint it has left, that is the serological test, especially blood for ASO titer or anti-DNase. Mainly we have done ASO titer. Then ECG, because one of the minor criteria is
prolongation of the peer interval. So in order to detect the prolongation of the peer interval, we must perform a ECG. Again, I have missed one thing. তোমরা কেউ কিছু বললে না যে আমি একটা জিনিস বাদ দিয়ে চলে গেছি। আমি একটা কথা বলেছি যে হার্টের সব কিছুকে ইনভলভ করে, অ্যানাটমিক স্ট্রাকচারের কথাবার্তা বলেছি, এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়ামের কথা পরে আসছি, কিন্তু it may involve the electrical system or electrical machinery that may produce peer prolongation or even AV block or high degree of heart block. So involvement of the conduction machinery or electrical machinery of the heart is also involved in rheumatic fever, produces peer prolongation, AV block or high degree of block with or without arrhythmias. So we should perform an ECG in the diagnosis of rheumatic heart disease. And CXR অর্থাৎ chest X-ray in order to detect cardiomegaly. And last but not the least, actually the most definitive is echocardiography 2D and M mode. একটা সহজ কথা জিজ্ঞাসা করছি, একটি পেশেন্ট বলল যে আমি ইসিজি ইকো দুটো করতে পারবো না, পয়সা নেই। তাহলে টাল খাচ্ছে স্যার, তাহলে তুমি কোনটা অ্যাডভাইস করবে, ইসিজি না এক্স-রে? ইসিজি না এক্স-রে? ইসিজি। অন্য কেউ কিছু? ইসিজি আর এক্স-রে মধ্যে যদি একটা চুজ করতে হয়, in case of any sorts of cardiac disease, we prefer CXR, that means X-ray chest, because ECG shows only the conduction disturbance as well as the anatomic information regarding the chamber enlargement or chamber hypertrophy, nothing else. But CXR provides pathoanatomic information as well as pathophysiologic information. Pathoanatomic information means the cardiac salute, number 1, right heart border, কখনো কখনো superior vena cava বা inferior vena cava, left heart border, aortic knuckle, pulmonary vein, left atrial appendage, left ventricular aneurysm or aneurysmal dilatation. So this is the pathoanatomic information. And pathophysiologic information in the form of lung vascularity, that can be categorized into 4 ways. Number 1, capitalization. Number 2, localization. Number 3, centralization. And number 4, capitalization, centralization, localization, and vascularity, oligemic or plethoric. So pathophysiologic information again can be categorized into 2 shots. Number 1, vascularity, তার দুটো সাবকম্পোনেন্ট, 1, distribution of the vascularity, that means capitalization, centralization, localization, as well as the amount of vascularity or depth of vascularity, oligemic lung fill or plethoric lung fill. So evaluation of cardiac pathology by means of ECG or X-ray chest, we should prefer X-ray chest first. Coming to a diagnosis, the fundamental, basic or definite
criterion is presence or evidence of a preceding streptococcal infection. Evidence of a preceding streptococcal infection manifested by elevation of serum ASO titer. Then we should go for major criteria or minor criteria. Diagnosis of rheumatic fever again can be divided into two subtypes: acute rheumatic fever, recurrent rheumatic fever. Acute rheumatic fever diagnosis needs two major manifestations or one major and two minor manifestations. In case of recurrent rheumatic fever, we need two major plus two major or two major plus one minor or three minor. It is a slight variation. In case of acute rheumatic fever, we should go for two major or two major plus one minor. But in case of recurrent rheumatic fever, two major or two major plus one minor, but the additional being three minor manifestations. Now, low risk population, that means urban or well developed area, and moderate and high risk population, rural overcrowded belt. Major criteria: carditis that may be clinical or subclinical. Again, in case of moderate and high risk population, carditis clinical or subclinical. I have already mentioned in the previous pyramid regarding the asymptomatic RHD and symptomatic RHD. সেখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে ক্লিনিক্যাল এবং সাবক্লিনিক্যাল দুটো সাব কম্পোনেন্টের কথা। সেকেন্ড, আর্থ্রাইটিস ইন এ লো রিস্ক পপুলেশন, polyarthritis only. Monoarthritis or oligoarthritis is not a major criteria in low risk population, but in high risk population, arthralgia may include polyarthritis, monoarthritis, or polyarthralgia. What's the difference between the arthralgia and arthritis? It means subjective complaint or subjective statement of joint pain. Arthritis means objective evidence of inflammation, that means red, hot, swollen joints with or without immobility and joint effusion. Clear? So, third major criteria, erythema marginatum, 4 subcutaneous nodules. So low risk population and moderate to high risk population, the only difference is the magnitude of arthritis or characterization of the arthritis. Minor criteria, again, low risk population, polyarthralgia, moderate to hot risk, monoarthralgia is sufficient enough. Fever, 38.5 degrees centigrade or more. Okhetre, 38 degrees centigrade or more. Acute phase reactant like C-reactive protein, more than 60 or more in first hour, or C-reactive protein more than or equal to 3 mg%. Whereas in moderate and high risk, ESR 30 or more and C-reactive protein is the same, that is 3 mg%.
Prolongation of the peer interval are equal in both respect. So diagnosis, number one, evidence of a preceding streptococcal infection plus major criteria plus minor criteria and confirmation by echocardiography. Diagnosis is complete. Treatment, number one, rest. Usually long rest is not essential. The rest to patient is mandatory in two settings: severe polyarthritis with immobility or presence of severe carditis with or without heart failure. Usually a rest of 7 to 14 days is mandatory. And after resolution of symptoms, the patient may be advised to resume gradual ambulation or mobilization. Number two, control of infection. স্লাইডটার দিকে পুরোপুরি তাকিও না, স্লাইডটা কিভাবে বানিয়েছে নিজেই জানি না, আমি আমার মতো করে বলি। ফার্স্ট রেস্ট, সেকেন্ড control of infection if any. Usually phenoxymethyl penicillin 500 milligram twice a day for 10 days or 250 milligram twice a day for 10 days. In case of weight less than equal to 27 kg, the dose is 5 milligram twice a day. In case of weight less than equal to 27 kg, it is 250 milligram twice a day. সহজ ভাষায় ওজন 27 কেজির বেশি হলে 500 মিলিগ্রাম টুয়াইস আ ডে, ওজন 27 কেজি বা তার কম হলে 250 milligram twice a day. Duration of therapy usually 10 days. Phenoxymethyl penicillin or a single injection benzathine penicillin G. Injection benzathine penicillin G. Weight 27 kg or more, 1.2 million units stat. Weight less than 27 kg. Dose is 0.6 milliunits or megaunits iron stat. By other antibiotics like cefadroxil or cefalexin, amoxicillin may be used, but the antibiotic of choice is injection benzathine penicillin. Third, control of joint pain. NSAID or other or aspirin. Aspirin is classically used, but aspirin has got several side effects. Usual dose is 60 to 80 milligram per kg of body weight in 4 to 5 divided doses. And it may be increased up to a maximum dose of 80 to 100 milligram per kg. Usually initially for 1 to 2 weeks after the resolution of symptoms or signs of inflammation, we may gradually reduce the dose over the weeks. The second option is naproxen or naproxen. Dose is 10 to 20 milligram per kg of body weight in 2 divided doses. In case of aspirin toxicity like tinnitus, nausea, vomiting, vertigo, we may prefer naproxen. Its safety profile is high, dosage schedule is convenient because dose is
10 to 20 milligram per kg of body weight. এটা শর্ট চার্ট আছে, এটা বলে দিয়েছি আমি। Steroid, one of the most controversial and discussed topic of steroid therapy in rheumatic fever. Usually, steroid therapy is not recommended in rheumatic heart disease, except in two situations: severe carditis with signs of severe inflammation with or without heart failure. Steroid may be initiated in a dose of 1 to 2 milligram per kg for maximum 1 to 3 weeks for a period of maximum 1 to 3 weeks. Again, it is also controversial. But in case of severe carditis with or without heart failure or severe degree of inflammation non-responding to traditional or standard NSAID, we may institute for a short period of 1 to 3 weeks of steroid, mainly prednisolone, in a dose of 1 to 2 milligram per kg for 1 to 3 weeks. And the second indications of steroid in case of chorea. Usually, chorea is managed in a calm and quiet environment. Chorea has a fate of spontaneous resolution over 6 weeks or on occasion several months, but not more than 6 months. But in case of intractable, irritating chorea, the drug of choice is sodium valproic acid or carbamazepine. For refractory chorea, impairing quality of life, we may institute steroid therapy again for a short duration, but the dose is too less, that is 0.5 milligram per kg of body weight of prednisolone. সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, প্রাইমারি প্রিভেনশনের কথা আগেই বলা হয়েছে, দ্যাট মিনস কন্ট্রোল অফ ইনফেকশন বাই phenoxymethyl penicillin or injection benzathine penicillin G or amoxicillin. Secondary prevention is a 3 to 4 weekly injection benzathine penicillin G, dose is same, weight more than equal to 27 kg, 1.2 mega units, weight less than equal to 27 kg, 0.6 mega units or million units. Second option, phenoxymethyl penicillin or oral penicillin, 500 or 250 milligram twice a day. On occasion or allergic reaction to penicillin, we may choose erythromycin 250 milligram twice a day or cefalexin, especially ceftriaxone 250 to 500 milligram twice a day. Now, the duration of secondary prophylaxis. Of secondary prophylaxis is 5 years or until the age of 21 years, whichever is longer. Rheumatic fever with cardiac involvement but no residual heart disease or residual valvular disease, 10 years or until the age of 21 years, whichever is longer.
Rheumatic fever with cardiac involvement and the presence of residual cardiac deformity or cardiac damage 10 years or until the age of 40, whichever is longer, or even lifelong. The space between the doses of injection benefit penicillin usually 3 to 4 weeks. In a setting of low risk subset, the doses interval is 4 weeks. In case of high risk population, the interval between doses is 3 weeks. This as a whole accounts for almost 10 million cases worldwide, while India holds for around one-fourth of it. Okay. It's like any disease, whenever gynecologists are concerned, whenever gynecologists are worried about any opinion, ki disease ta ki hocche, what is the pathology here, it's either an old ectopic or it's an genital tuberculosis. Okay. It accounts for almost half of the cases of infertility that we see, unexplained infertility. Uh, tuberculosis appears in both pulmonary as well as extrapulmonary. এটা সবাই জানিস tuberculosis is pulmonary as well as extrapulmonary. Genital tuberculosis is a form of extrapulmonary tuberculosis. It accounts for almost 9% of cases of extrapulmonary tuberculosis. Uh, Extrapulmonary tuberculosis as well as genital tuberculosis is highly uh, common in cases of HIV, CKD as well as other chronic disorders. কিছু ডেটা দেওয়া আছে এখানে ইউএসএ, ইন্ডিয়া as well as Indian tertiary centers, এগুলো দেখে নিস. We have almost the important data here is the last one. In genital tuberculosis, almost 50% people present with infertility. That is my most important concern. Why is genital tuberculosis important? Because it causes infertility. Tuberculosis is a causative organism, সবাই জানিস, Mycobacterium tuberculosis. Everybody knows that. The other organism less commonly is Mycobacterium bovis, which is caused by ingestion of unpasteurized milk. Now this is important. How does tuberculosis occur in the genital tract? Tuberculosis কোথা থেকে আসে genital tract? Any idea? How does a female person get a tuberculosis in the genital tract? Anybody? How do you get a tuberculosis in the genital tract? কোথা থেকে আসছে? No, not droplet infection. How does it spread? Droplet infection তো genital tract যাবে না. Secondary dissemination, because genital tuberculosis is always secondary to somewhere a primary source, and the primary source most commonly is lungs. Okay, lungs, or liver, or bones, anywhere. It can also come from direct spread, direct transluminal spread from abdominal tuberculosis, visceral tuberculosis. Okay, the other mode of lymphatic spread, and very rarely it can occur from sexual transmission from an infected male partner. Very rare. Key cause tuberculosis. What does tuberculosis cause? It most commonly affects the fallopian tubes. In almost 100% cases of FGTB, we have fallopian tube involvement. সবাই জানিস pathology পড়েছিস, tuberculosis causes formation of tubercles, granulomas, tubercles, and caseation necrosis. This is okay, right? Everybody knows this. If the spread is lymphatic, when it is spreading through the lymphatic tract, the tuberculosis is limited to the surface of the tubes. The important pathology here is limited to the surface of the tubes. And ছবি দেখাচ্ছি কটা, you can understand it better then. Look at this picture. This is what a tuberculosis looks like. This is a laparoscopic finding. ঠিক আছে, যখন আমরা laparoscopy-তে দেখছি, this is a finding of tuberculosis. You see the next picture, that pictures in the second half. See small white structures everywhere in the abdomen. These are your tubercles. The upper picture, same, ছোট সাদা dot দেখছি, these are your tubercles, which are caseating. Caseation causes white structures. You have heard that, right? Nextly,
Endometrium. Tuberculosis infects the endometrium in almost 60% of the cases. It causes destruction of endometrium, entire and complete destruction of the endometrium. It causes the syndrome known as Asherman syndrome. Anybody's heard of Asherman syndrome? Anybody? Asherman syndrome? It's a disorder which causes complete adhesion and obstruction, complete blockage of the endometrial cavity. Anterior, posterior wall puro lege jabe eksathe. Synechia of the endometrial cavity, which is called Asherman syndrome, the most dreaded complication of tuberculosis. If this occurs, this patient will never be able to conceive, even with an IVF or with a surrogacy. She will never be able to conceive. Okay. In the ovaries, tuberculosis causes presence of teomas, adhesions. Even it causes caseation and tubercles. The important thing here is the last line. Tuberculosis anywhere in the abdomen or anywhere in the genital tract mimics malignancy. যেখানেই হবে, যেই স্ট্রাকচারই হবে, it will mimic the malignancy of the structure, including peritoneum, including ovarian CA. Anybody's heard of Meigs syndrome? Meigs syndrome? কেউ? Sorry? কি হয়? What happens in Meigs syndrome? Yes, ascites due to a cause of benign ovarian tumor. It's not a malignant ascites, it will be because of benign ovarian fibroma. Pseudomyxoma peritonei is something else. Yeah, I'm asking Meigs syndrome, plain. Meigs syndrome is because of a benign ovarian tumor when there is ascites because of benign ovarian tumor. That is called Meigs syndrome. Tuberculosis of the ovaries mimics Meigs syndrome. Tuberculosis in the cervix will mimic cervical cancer. It will cause an ulcerative as well as a proliferative growth. The cervix looks very unhealthy in speculum examination. It is the medicine of podachish. Feel of a tuberculosis abdomen is known as a doughy abdomen. It feels tough, firm, and doughy. When there is tubercular ascites, it feels doughy. Oh, it can also cause increased CA125. Further mimicking ovarian CA. Clinical feature. How does a patient present in tuberculosis? She is usually 20 to 40 years of age, in reproductive age group. Most common presentation is asymptomatic. It is diagnosed while looking for infertility. The patient presents to you with infertility, you are working up the patient for infertility, and then you diagnose tuberculosis. It can cause menstrual irregularities starting from oligoamenorrhea to even dysmenorrhea and menorrhagia in the early stages. It can cause pain, abdomen, cervical and vaginal discharge, even postmenopausal bleeding. আর যেটা বললাম এক্সামিনেশনে কি পার অ্যাবডোমেনে ডাউই ফিল হবে, একটা অ্যাবডোমিনাল মাস পেতে পারি আমি, ইভেন পার্সপেকুলামে আনহেলদি সার্ভিক্স এন্ড অ্যাডনেকশন মাস এন্ড টেন্ডারনেস. ওকে, it can mimic endometriosis in the case it can present with nodules in the POD. So এত কিছু বলার মানেটা কি? টিউবারকুলোসিস কোনো স্পেসিফিক সিমটম নেই, it will not present with any specific symptom. It will mimic different disorders in different cases. Hence my challenge is diagnosing tuberculosis. The challenge the entire এই পুরো ক্লাসের আজকে যেটা জানানো হচ্ছে, how do you diagnose, কি করে আমি ডায়াগনোস করতে পারবো যে this is a case of tuberculosis. Okay, the patient will not come to you with fever, she will not come to you with weight loss. Tuberculosis আমরা কি পড়ছি এতদিন? Fever, weight loss, anorexia, এই তো পড়েছি আমরা tuberculosis. But this patient, extrapulmonary tuberculosis, especially genital tuberculosis, will never present to you with fever or weight loss or anorexia. Hence my dilemma in diagnosis. I have to diagnose. How will I diagnose this case? Investigations. This is the most important part of this presentation, investigations. How do we investigate a case of tuberculosis? These are routine investigations, a complete blood count with an ESR. Anybody can tell me how does a complete blood count look in tuberculosis? Ki hobe CBC te? Sorry? না ESR ঠিক আছে, বাকি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে কি হবে? WBC বাড়বে। স্পেসিফিক্যালি কোন WBC টা বাড়বে রে? লিম্ফোসাইট।
WBC নাও বাড়তে পারে। We may even have leukopenia, but with relative lymphocytosis. The point is relative lymphocytosis. Okay. Next কি লিখেছি? Chest X-ray. কি পাওয়া যায় না chest X-ray তে? Tuberculosis and cavity lesions তো অনেক খারাপ কেসে পাওয়া যায়। What else? What? Tuberculosis primarily কোন লোকটাকে এফেক্ট করে? আপার লোব। আপার লোবে কি হবে? ফাইব্রোসিস, গন্স ফোকাস পাবি না ইউজুয়ালি, ছোটবেলায় হয় গন্স ফোকাস। The next one, Mantoux test. You have heard of Mantoux test? What is Mantoux test? Inject করছি intradermal. I'm looking for an hypersensitivity reaction to the tubercle bacilli. Simple. I'm looking for a hypersensitivity reaction. Anybody who has been exposed to tuberculosis will have a positive Mantoux test, right? That means if you are vaccinated for BCG, you will have a positive Mantoux test. PBTC. In this country, everybody is vaccinated for BCG. We have all been vaccinated for BCG. Hence, we'll all show a Mantoux test positive. Okay. So it's not very effective in India. These tests are usually for first world countries where they don't give BCG vaccination at birth. The next one is important for us, IGRAS, interferon gamma assays. These are not affected by BCG vaccinations. This is what we test for in India, IGRAS. And you have, sputum examination, 3 din সকাল বেলা পর early morning sputum for a AFB microscopy. This one, this is my gold standard. Gynae tuberculosis bolle, you have to understand endometrial biopsy. The one and only place we can find tuberculosis is in the endometrium. Okay. As I said, endometrium is affected in almost 50 to 60% of the cases. This is where I will find my tuberculosis. Okay. How do we do endometrial biopsy? Everybody's heard of endometrial biopsy, right? We do an endometrial biopsy by either a dilatation and curettage (DNC) or we do an endometrial aspiration. The newer generation, we do an endometrial aspiration by number 4 Kaman's cannula. Okay. What do? We see for microscopy. What is the stain? Tuberculosis stain ki stain? Zn stain. Puro naam ki? Zn staining. Problem ki hai Zn staining hai? What is the fallacy of Zn staining? A Zn stain does not differentiate between live and dead bacteria. Micro the পুরানো হয়েছে নিশ্চয়ই। Zn stain does not differentiate between live and dead bacteria. What do we have to counter that? We have fluorescent test, fluorescent dyes, the autoimmune dyes and the rhodamin dyes. Okay. The next one, the important part is a microscopy is positive only if the bacilli count is 10 to the power 4 to 10 to the power 5 per ml. এতটা bacillus থাকলে only then you will see a bacilli under microscope. Student, this is important later on. Why I'm telling this? Tuberculosis is basically a paucibacillary disorder. You understand paucibacillary and multibacillary? It is basically a paucibacillary disorder. So it's very rare to get bacilli in either microscopy or even in culture. The culture media being LJ media. LJ media শুনেছি সবাই? Lowenstein-Jensen media. It's a solid media. It takes around 6 to 8 weeks for the bacteria to grow. So if you have to diagnose tuberculosis, you have to wait for 8 weeks for LJ media to grow. Hence, we have identified some newer media, Bactec 460 and Bactec 860. These give you results in 2 weeks. Okay. The next one is NAT. What is NAT? Nucleic acid amplification test. We're doing polymerase chain reactions to identify the DNA or the nucleic acid fragments of the bacilli in my culture fluid. Okay. This gives you results in 12 hours. Okay. And it can detect as low as 1 to 10 bacilli. Even presence of 1 bacilli per ml I can detect by NAT. Okay. And as I said, the gold standard is biopsy with presence of granuloma. Okay.
all of this test, what is the take home message? যে এতগুলো ব্যাসিলাই আমি যদি না থাকে, such strong disease, এতটা পজিটিভিটি না থাকলে I will never get a positive result. So as I was saying, tuberculosis diagnosis is very difficult. কোনো culture media, কোনো microscopy, even in CBNAT, I will not get a diagnosis of bacilli. It will always come as negative, negative, negative. Okay? Then the important thing is you have to have a strong clinical suspicion and proper history of contacts. This is very important. ওটা ছাড়া কোনোদিন আমি টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসিস করতে পারবো না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা তোদের পরে এমসিকিউতে লাগবে, যে সামথিং কল্ড এ জিন এক্সপার্ট। আর সিবিনাট টেস্টের মধ্যে একটা জিনিস করে কল্ড এ জিন এক্সপার্ট। জিন এক্সপার্ট ইজ এ ফর্ম অফ সিবিনাট which can detect tuberculosis as well as diagnose rifampicin resistance. Rifampicin is one of the first line drugs for tuberculosis. It can diagnose the resistance of rifampicin. Okay? Imaging. You have heard of HSG? What is HSG? Yes, hysterosalpinography. HSG should not be done in suspected tuberculosis cases. পরীক্ষার খাতাতে তোকে দেবে HSG findings, HSG pictures to identify, but it should never be done in cases of tuberculosis. আমরা HSG করব for diagnosis of infertility. Infertility diagnosis এর মধ্যে আমরা এই ফিচার্স গুলো পাবো। I'll show you some pictures of HSG, you'll understand better. This one. This is a classical HSG of a tuberculosis patient. See the blocking, the left tube is blocked, there is no spillage on the left side. This is basically a uterus. This is a uterus, a proper shape contour of the uterus. This is my left tube. There is no spillage in the abdominal cavity. Dire kono spillage nahi. Okay? So that means this tube is blocked. Look here, this is the interesting part. This entire dilatation of the tube. This is known as a tobacco pouch appearance of the tube. Okay? It's a fimbrial block, a block at the fimbrial end causing dilatation of the tube. This is known as a tobacco pouch appearance. Something else? Concentrate here. This one. This is an MCQ question. Salpingitis ischemica nodosa. Specifically for tubercular HSG. How does it look like? This one. Multiple beads in the tube. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beads in the tube. This is known as a salpingitis ischemica nodosa of tuberculosis. The other investigations are USG, CT scan, and MRI. You'll find TO mass in there. You'll find proper adhesions and all. And MRI will diagnose my adhesions. Now, coming to our newer age technologies, laparoscopy. We'll do a laparoscopy for diagnosis when my entire diagnosis is difficult. আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। I'll go for a laparoscopic diagnosis, a diagnostic laparoscopy for infertility. What will I see? This picture, this one. This is an abdominal cavity full of tubercles. You can see this one's all these white structures. These are all tubercles. This is how tuberculosis looks like. Okay. And lastly, this এই ছবিটা অলরেডি দেখিয়েছি আমি। These are your tubercles and adhesions, and these are your tubo-ovarian masses. These are tubercular masses. This contains granulomatous fluid and caseation necrosis. Okay. স্ট্রাকচারটা চিনতে পারছিস কি হচ্ছে? This is a uterus. এখানে হচ্ছে ইউট্রাসটা আছে। These are your uterosacral ligaments. This is the rectum and this is the ovary. Okay. These are again lapro and combined lapro and hysteroscopic pictures of tuberculosis. উপর থেকে শুরু করি আমরা। Tubercles, TO-mass. And this is your hysteroscopic features. What is hysteroscopy? Any idea what is hysteroscopy? You know what is laparoscopy, right? Huh? We put a camera in the abdomen and we see the pictures and we do operations in there. What is hysteroscopy? Inside the uterus. We put a camera inside the uterus and we perform surgeries inside it. Okay? So this is what a hysteroscopic picture looks like. The endometrium appears white, pale, and full of adhesions and obliteration of the
tubal orifices, tubal ostia. The tubal ostia are obliterated bilaterally. These are all your adhesions of tuberculosis. Treatment. Acha. Anybody can tell me the treatment of tuberculosis, pulmonary tuberculosis treatment? কি দিয়ে হয় pulmonary tuberculosis treatment? HIV. পুরো নামগুলো বল। Rifampicin and ethambutol. Acha. You've heard of two categories of tuberculosis, category 1 and category 2? Sorry? No. There are two categories of patients. Category 1 is a patient who is a newcomer, a new patient. যার আগে কোনোদিন ট্রিটমেন্ট হয়নি, আগে কোনোদিন ডায়াগনোসিস হয়নি, patient has not taken any anti-tubercular drug. That is a category 1 patient. Okay. This patient will be treated for 2 months with an intensive phase and followed by 4 months with continuation phase. Okay. Intensive phase আমরা কি দেব? All the 4 drugs, HRZE. Okay. And continuation phase 3 drugs. 3 drugs. We only remove ethambutol in it. Okay. The next one is the category 2 patients. Category 2 patients are your defaulters, relapse cases, or the patients who have lost to follow. Okay. Somebody whose tuberculosis has not been cured by category 1, who has lost to follow up, he or he has not come for treatment after taking 1 month of therapy. These are a category 2. What we do, we add streptomycin injection. HRZES, streptomycin injection. For first 2 months, then 1 month of HRZE and followed by 5 months of HRZ. Fine. In 2018, Government of India has removed all of these categories. এখন আর কোনো category নেই. We don't have any categories of tuberculosis. We will start any patients, irrespective of whether she has taken drugs before, she has not taken drugs before, she's a case of relapse or recurrence, anything. We'll start her on just HRZE, nothing else. Okay? This is the important new update. No other category, just one category of HRZE 2 months and HRZ of 4 months. That is what we have. Lastly, with surgery, we don't usually go for any surgical intervention in case of tuberculosis, because tuberculosis is OT kora jay na. The important thing is you cannot operate a tuberculosis patient. যদি কোনোদিন অপারেশন করতে গিয়ে আমরা পেট খুলে দেখি যে ইটস এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস, we have to close the abdomen there and come back. You cannot proceed for surgeries. It is that difficult to operate. There are so many adhesions and so many caseations and tuberculosis on the abdomen. You cannot operate there. Okay? The only thing you can do is you can drain some abscesses. If there are abscesses, you have to drain the abscess. That is it. This is the only thing you can do in surgical maneuvers. Otherwise, the anti-tubercular drugs is sufficient enough. 6 to 8 months of anti-tubercular therapy is good enough to treat any case of genital tuberculosis. Okay. We come to the end of our presentation. The take-home message from today is tuberculosis is very, very difficult to diagnose. Very difficult to diagnose. Okay. But we have to diagnose it because the long-term sequelae, it will lead to infertility. Almost 50% of our unexplained infertility patients has tuberculosis, which is not being able to diagnose. আমরা এই টারশিয়ারি কেয়ার সেন্টার মেডিকেল কলেজেসের মধ্যে শুধু এই পেশেন্টই পাই যেগুলোর কোনো ডায়াগনোসিস হয়নি ইনফার্টিলিটি. Those infertilities have not been diagnosed. Patients have been going to IVF centers, have had IVF failures. Even with embryo transfer, they have had failures. These patients land into emotional damage, mental trauma, that আমার বাচ্চা হচ্ছে না, even after spending tens and thousands of crores, lakh rupees. There is no respite to that. Tuberculosis will not be treated anyhow else. Okay. Achha. And what we've done the investigations, we have to go for endometrial biopsy. Endometrial biopsy and culture is my gold standard for any diagnosis of tuberculosis. Okay. Chalo, thank you. This is it for today. तो उसको हमने मतलब वर्टेक्स पे या फिर ग्लैबुला के ऊपर रखा, दोनों तरफ वाइब्रेशंस गए, स्टिमुलेट हुआ कॉक्लिया. अब इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सपोज करो उसका राइट साइड प्रॉब्लमेटिक है, ठीक. अगर उसी तरफ गया क्या होगा? और अगर दूसरे बेटर ईयर की तरफ गया, ठीक.
अब आओ क्यों। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मास्किंग। व्हाट इज मास्किंग? जब किसी एक तरीके से हम स्टिमुलेशन को ज्यादा ऑगमेंट कर रहे हैं तो दूसरा वाला उसको कमाने का कोशिश करता है। एग्जाम्पल, हमने कॉक्लिया को वाइब्रेट किया, वो पूरे, अब ऐसे रखा तो अब उसका तो प्रोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो वो तो पूरे एयर कॉलम जो आसपास है सबको वाइब्रेट किया। वही वाइब्रेशन, कुछ पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन, चूंकि ये बहुत दूर हो रहा है तो एक एम्बिएंट नॉइस क्रिएट किया, तो इस वाइब्रेशन को वो कैंसिल करना चाहेगा, मतलब दोनों हार्मोनिक्स नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ा है ना हार्मोनिक्स? अगर दोनों सेम वेव जाएगा तो ऑगमेंट होगा, अगर क्रेस्ट के साथ ट्रॉफ जाएगा तो कैंसिल आउट होगा, वही चीज है। तो ये बाहर वाला जो एम्बिएंट नॉइज कहा जाता है उसको, वो कैंसिल आउट करता है इस वाइब्रेशन को। ठीक है, तो अब हमने बोला क्या कि इट इज, अगर सेम ईयर में लोकलाइज हो रहा है जिसमें पैथोलॉजी है, जिसमें काम का मतलब कम सुन रहा है, तो वो क्या हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या, इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कुछ समझ में आया? जो मास्किंग इफेक्ट है वो कंडक्शन पाथवे के थ्रू है। यहां ये देखना है कि अगर कंडक्शन पाथवे ठीक है तो मास्किंग भी ठीक होगा। करेक्ट, अंडरस्टूड? कंडक्शन पाथवे ठीक है तो जो बाहर से जो मास्क हो रहा है वो भी ठीक होगा, तो साउंड बेटर जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कान में ज्यादा सुनाई दे रहा है जिसमें पैथोलॉजी था, इसका मतलब क्या हुआ कि मास्किंग नहीं हो रहा है, मतलब कंडक्शन पाथवे इज हैम्पर्ड, इसीलिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस इस तरफ है जिधर प्रॉब्लम है। और अगर बेटर साइड में ज्यादा सुन रहा है, प्रॉब्लम इसी कान में है, राइट में, लेकिन अब सुन रहा है इधर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉमन सेंस है कि यार इधर का कॉक्लिया ही नहीं स्टिमुलेट हुआ, तो जो मास्किंग हो ना हो उससे क्या मतलब है? समझ में आया बात? दोनों में प्रॉब्लम इसी कान में है। ठीक है, लेकिन बेटर ईयर वर्स्ट ईयर किसके रिलेशन में है? इस कान के रिलेशन में। अगर इस कान का जब लोकलाइजेशन है, अगर बेटर ईयर में हो रहा है, दूसरे तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इधर का मेन जो कॉक्लिया था वही स्टिमुलेट नहीं हुआ ना, इसलिए सेंसरी न्यूरल है। इसीलिए अदर ईयर जब बेटर ईयर में जा रहा है तो सेंसरी न्यूरल, और जब सेम या वर्स्ट ईयर में जा रहा है तो कॉम्बिनेटिव। ठीक है, क्लियर? अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है ना? आज जाके एक बार इसको रिवाइज कर लेना। हर बंदे का मतलब समझने का तरीका अलग है, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे उसको मैंने एकदम डिसेक्ट करके बताया यहाँ पे, फिर भी लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, और इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्सली आना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि बोन कंडक्शन सिर्फ कॉक्लियर हियरिंग को डिनोट करता है, और एयर कंडक्शन जो है कंडक्टिव पाथवे प्लस कॉक्लियर वाला पाथ को डिनोट करता है। इतना कॉन्सेप्ट अगर जानोगे तो थोड़ा सा सोच के कोई भी ट्यूनिंग फोक टेस्ट का इंटरप्रिटेशन बता सकते हो। तीसरा टेस्ट क्या है? ABC, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। चूंकि बोन कंडक्शन है तो बस कॉक्लियर फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब इसमें एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? We are exclusively testing the bone conduction, nothing else. तो हमें वो एम्बिएंट नॉइस को वो करना होगा, नेगेट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? बंद करेंगे, EAC को बंद करेंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा काउंटर पार्ट होता है श्वेबैक्स। उसमें क्या करेंगे? कंपेयर तो दोनों में करेंगे। अच्छा, तुमको यही नहीं पता है ABC में क्या करते हैं?
एबीसी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? एबीसी में भी कंपेयर करते हैं, बंद करके रखा, अगर कम सुन रहा है, कम सुन रहा है, किससे कम सुन रहा है? ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है। अगर कम सुन रहा है मतलब उधर का कॉक्लियर लॉस है। ठीक है, और अगर मतलब रखा, फिर अपना रखा, देखा, अगर मेरा वाइब्रेशन आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब उसका लॉस है। वो पूरा पूरी बोन कंडक्शन डिनोट करता है। ठीक है, बेसिकली ये 3 टेस्ट जरूरी है आपको एक्सप्लेन करना, और कैसे करेंगे वो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन अगर बता पाओ एग्जाम में, बहुत बार याद नहीं रहता है, अगर बता पाओ तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे सब कुछ है। ठीक है, ओके। पिछला क्लास तो ये नहीं था ना, ये वाला क्लास आई टॉट देम ऑडियोग्राम ऑल्सो। ठीक है, टाइम कितना है? Audiogram is the graphical representation of patient's hearing capacity. ऑडियोमेट्री कहा जाता है उस प्रोसेस को, ऑडियोग्राम उस ग्राफ को कहा जाता है, और उस मशीन जिससे करते हैं उसको ऑडियोमीटर बोला जाता है। तीनों टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ऑडियोमेट्री, ऑडियोमीटर एंड ऑडियोग्राम। अब ऑडियोग्राम में 2 ग्राफ्स होते हैं, क्लियर, मतलब 2, ईच ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स। एक होता है एयर कंडक्शन लाइन, एक होता है बोन कंडक्शन लाइन। ठीक है, एंड 2 कलर्स, एक होता है रेड कलर फॉर राइट ईयर, लेफ्ट ईयर का ब्लू कलर, ये नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, अब एयर और बोन 2 लाइन हुआ, हाँ, राइट ईयर के लिए, एयर और बोन 2 लाइन हुआ लेफ्ट ईयर के लिए। अब बाई मतलब जो WHO क्लासिफिकेशन है हियरिंग लॉस का, अप टू 25 डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस, 25 डेसिबल का आपको साउंड दिए, हाँ, तुम सुन पा रही हो, तुम 20 डेसिबल वाला नहीं सुन पा रही हो, ये 5 डेसिबल का सुन पा रहा है, तो ऑब्वियसली 25 भी सुन पाएगा। तुम 25 का नहीं पा रही हो, ये 25 का पा रही है, 20 तक पा रही है, 20 से ऑनवर्ड्स पा रही है, तुम भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। 30 तुम्हारा है, 30 ऑनवर्ड्स तुम सुन रही हो। डेसिबल मतलब क्या होता है, उतना एम्पलीट्यूड का साउंड दे रहे हैं ना, उतना। तो 30 इज सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग लॉस। वो क्या क्या हियरिंग लॉस है वो हम पता करेंगे ऑडियोमेट्री से। ठीक, तो अप टू 25 डेसिबल इज नॉर्मल, नहीं 26 ऑनवर्ड्स में, 25 से अबव जो है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग लॉस। अब उसका क्राइटेरिया है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है। हर 15-15 डेसिबल का गैप है, 25 से 40, 40 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 ऑनवर्ड्स, इस तरीके से वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर 25 तक है तो प्रॉब्लम नहीं है, 25 से ऊपर है तो सम प्रॉब्लम है। वो क्या हियरिंग लॉस है, क्या टाइप का लॉस है, उसे सीखना है। ठीक है, तो हियरिंग लॉस इसमें क्या क्या हो सकता है, 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है प्योर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक होता है प्योर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और एक होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो मैंने बताया 25 तक नॉर्मल है, तो 25 dB जो हुआ वो क्या है, वो एयर और बोन कंडक्शन का गैप है। ठीक है, जब ऑडियोमीटर को जो कैलिब्रेट किया जाता है तब उसे ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि उसका एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों 0 dB पे सेट किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन बेटर होता है ना बोन कंडक्शन से, अभी तो हमने डिस्कस किया, लेकिन उसको कैलिब्रेट ऐसे करेंगे कि दोनों 0 पे सेट किया गया। ठीक, अब अगर बंदे का प्रॉब्लम अगर एयर कंडक्शन में आता है, ठीक है, या एयर कंडक्शन नहीं, मान के चलो एयर कंडक्शन का एक लाइन है, बोन कंडक्शन का एक लाइन है, उसका एक ग्राफ है। कोई किताब लाया है, एनीबॉडी हैज ब्रॉट डिग्री बुक लाया है कोई? उसमें
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये वाला पेज नंबर 35, हाँ ये वाला डायग्राम है, ये दो लाइंस है, ठीक दिख रहे हैं, दो लाइंस रेड कलर के, ठीक। तो ऊपर वाला लाइन जो है हमेशा एयर कंडक्शन का होता है, नीचे वाला लाइन हमेशा बोन कंडक्शन का होता है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको कहते हैं ए बी गैप, एयर बोन गैप, ठीक। अगर ये गैप 25 dB, एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, 0 10 20 करके है, 25 तक अगर दोनों लाइन चल रहा है, दोनों लाइन 25 के अंदर चल रहा है, देखो इसमें क्या है, डीबी है, कितना डेसिबल ऑफ साउंड दिया गया, और इस पे जो है वाई एक्सिस पे क्या है, हर्ट्ज है, कितना फ्रीक्वेंसी पे। तो स्पीच फ्रीक्वेंसीज क्या है, 500 से 3000 4000 के राउंड। तो वही हम टेस्ट करेंगे, 500 1000 2000 4000, ठीक है। करेंगे कैसे, 500 हर्ट्ज पे सेट किया ऑडियोमीटर को, उसके बाद हम 0 dB से शुरू किए, उसको साउंड दिया, 5 टिक 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 5 बार दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया। 5 dB पे किए, टिक 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 टिक, कुछ नहीं सुनाई दिया। 10 dB पे किए, टिक 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 5 बार दबाए, कुछ नहीं सुनाई दिया। तो 20 पे किए, बोला कि सुनाई दिया। तो इसका मतलब उसका एयर कंडक्शन जो है वो 20 dB पे पहला वाला पॉइंट बना। ऐसे करके हर पॉइंट का हम एयर कंडक्शन डिटेक्ट करेंगे, और उसी में एक और वो होता है जो बोन को वाइब्रेट करता है, उससे हम हर एक फ्रीक्वेंसी का हम बोन कंडक्शन को डिटेक्ट करेंगे। तो दो लाइंस बन गए, ठीक। अब वो दोनों लाइंस अगर 25 dB के अंदर चल रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल हियरिंग। 0 और 25 के बीच में चल रहे हैं, यहां 0 ऑनवर्ड्स जा रहा है, हाँ तो नॉर्मल है, वो ए बी गैप इज नॉर्मल। पहला कंडीशन उसको है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, उसमें क्या है, एयर कंडक्शन जो है वो 25 के अंदर ही रहेगा वो वाला लाइन, लेकिन बोन कंडक्शन का लाइन जो है वो 25 से नीचे डिप कर जाएगा। समझ में आया बात। तो उसमें हो जाएगा कि इतना dB ऑफ हियरिंग लॉस। अब वो dB कैसे निकालते हैं, यहां देखो दोनों के बीच में गैप है, ये मान के चलो 0 पे चल रहा है, ये मान के चलो 30-40 के चल रहा है, तो 0 - 40 dB। 500 पे 40 dB है, 1000 पे 40 dB है, 2000 पे भी 40 dB है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों के पास कहूँगा 40 dB हुआ, तो 40 डिवाइडेड बाई 3 अगेन 40, ठीक। तो इसका मतलब इसका ए बी गैप इज 40 डेसिबल, दैट इज नॉट नॉर्मल। 25 तक नॉर्मल था, 25 के ऊपर चला गया, WHO क्राइटेरिया के हिसाब से 25 मतलब 40 dB जो है वो मॉडरेट में चला जाएगा। माइल्ड जो है 25 to 40, 40 ऑनवर्ड्स जो है मॉडरेट, तो वो मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ये प्योर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब अगर सेकेंड सिचुएशन प्योर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है ए बी गैप, जो कंडक्टिव पाथवे को डिनोट करता है, वो 25 dB से कम होगा। जैसे इस लाइन का गैप है 40 dB आया, उसमें 25 से कम होगा, लेकिन ये दोनों लाइन 25 dB से नीचे होगा। जैसे यहाँ पहला लाइन 0 25 के बीच में है ना, उसमें 25 dB से नीचे होगा। अब जितना नीचे होगा उतना उसका सेंसरी हियरिंग लॉस होगा। वो एकदम नीचे बन रहा है यहाँ पे है, उसमें हम कंडक्टिव पाथवे का बात ही नहीं करेंगे। कंडक्टिव पाथवे इज नॉर्मल, जी तो ए बी गैप इज 25 dB ओनली, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, पूरा का पूरा पाथवे शिफ्ट कर गया नीचे, तो वो प्योर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन होगा मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों हैम्पर्ड है। उसमें क्या होगा कि दोनों के बीच का गैप 25 से ज्यादा होगा और ये दोनों ही नीचे होगा। अब समझ में आया। तो ये तुम्हारे पास 4 ग्राफ रख रहेंगे एग्जाम में, ये रखा रहेगा एग्जाम में। एक होगा नॉर्मल हियरिंग, जिसमें ये दोनों लाइन 25 के अंदर चल रहा होगा,
तुमको लिखना होगा दिस इज अ नॉर्मल ऑडियोग्राम। दूसरा होगा जिसमें डिफरेंस है लेकिन एयर कंडक्शन 25 के अंदर चल रहा है, बोन कंडक्शन नीचे है, 25 से ऊपर इसका डिफरेंस है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा इतना डीबी हियरिंग लॉस। अगर काउंट कर दिए बहुत बढ़िया, नहीं तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कम से कम लिखना होगा। एवरेज करना होता है 3, 500, 1000, 2000 का जो है डिफरेंस, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देना है, ठीक है। और तीसरा होगा, चौथा होगा कि जिसमें दोनों का दोनों शिफ्ट हो जाए नीचे, तो नॉर्मल हियरिंग, कंडक्टिव, क्या उसमें डिफरेंस होगा 25 से। जैसे मान लो ये दोनों लाइन 25 dB है, दोनों लाइन शिफ्ट हो गया, मान लो 50 पे चल रहा है, तो उसमें हो जाएगा कि उसका 50 dB सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, 50 dB ऑफ सेंसरी। अब अगर क्लासिफाई किया जाए तो वो मॉडरेट सीवियर में चला जाएगा। करेक्ट, समझ में आएगा। उस समय ए बी गैप को हम नहीं देखेंगे, इसको जाके एक बार पढ़ना, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ऑडियोग्राम में 3 ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल, प्योर कंडक्टिव, प्योर सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, ए बी गैप का जो ए है वो 25 से नीचे चलेगा और जो दोनों के बीच का गैप है वो 25 से ज्यादा होगा।